Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha yeroo darbee introduction international marketing eegallee turre. So introduction isaa irratti international marketing jechuun maal jechuudha, garaagarummaan inni domestic marketing wajjin qabu maal fakkaata kan jedhuu fi challenge isaa faalaalaa turre paartii jalqabaatiin jechuudha. Har'a immoo paartii lammaffaatiin international marketing trade theories or international trade theory kan jedhu ka waliin ilaallu taachuudha. So dura jecha trade jedhu kana define gochuun baay'ee barbaachisaadha. So trade jechuun daldala jechuudha, as you know. So marketing idhaan gaafa hiiknu, it is a concept of exchanging products between two people or entity. So it is the process of exchanging it. Trade jechuun it is a component or the process of exchanging of products between two people or between two entity ta'uu danda'a. Entity gaafa jennu maybe between two organization, between two country ta'uu danda'a. Yes, so people or entity trade because they believe that they benefit from that exchange. Maaliif namni daldala yookaan immoo maaliif bittaaf gurgurtaa deemsisa gaafa jennu benefitii wayii argachuudhaaf as a result of exchange sana. So this trade can be international trade gaafa jennu immoo the concept of this exchange between people or entity in a two different country gaafa ta'e we say that international trade jennaan jechuudha. So international trade is a concept of exchange between people or entity in two different country jechuudha. So here this international trade theory amma gara theory isaatti gaafa deebinu international trade theory kana bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. The first one is a classical or country based international theory. Inni lammaffaan immoo modern or firm based international theory jennee qooduu dandeenya. So classical or country based international theory kanneen jedhaman eenyu faadha gaafa jennu inni jalqabaa it is Mercantilism theory, inni biraa absolute advantage theory, inni itti aanu immoo comparative advantage theory fi inni afraffaan immoo factor endowment theory kan jedhamu kun classical or country based theory. Modern or firm based theory gaafa jennu immoo it is country similarity theory, product lifecycle theory, global strategic rivalry theory and national competitive advantage theory jennee bifa kanaan qoqqooduu dandeenya. Tokkoon isaanii maal dabarsu kan jedhu kan ilaallu jechuudha. So when you come to the classical or a country based international theory, the first one is Mercantilism, or the theory that is mainly associated around 16th century bara jaarraa 16ffaa keessatti theory tureedha jechuudha. Mercantilism theory kan jennu kuni. So the mercantilists believed that the country's wealth was determined by the amount of its gold or silver holding jedhanii amanu ture. Theory kun it is a classical theory waan ta'eef the mercantilists suggest that qabeenyi biyya tokko yookaan immoo wealth biyya tokko kan determine ta'u hamma warqee fi silverii biyyattiin sun qabduun jedhee amana ture this mercantilist theory. So hence a country should increase its holding of gold and silver by promoting export and discouraging import. Kanaaf biyyi tokko hamma warqee isheen qabdu guddisuudhaaf hamma silverii isheen qabdu guddisuudhaaf wanti isheen promote gochuu qabdu exportiidha ta'uu qaba jechuudha. But discouraging an import. So in other words, if the people in other countries buy more from you or exporters, then they sell to you as an import, then they have to pay you a difference in gold and the silver jedha. Kanaafi bittaaf gurgurtaa yookaan immoo biyyi tokko qabeenyi isaa kan beekamu hamma warqee isheen qabduudhaan jechuudha. Kanaafi biyyoonni addunyaa yeroo ammaa guddata jedhaman baay'een isaanii duraan Afrikaa kanarraa warqee guuraa turan jechuudha. Kanaaf mercantilist theory jaarraa 16ffaa keessatti qabeenyi biyya tokko kan murteeffamu hamma warqee isheen qabdu jedhee amana. More of export jajjabeessa rather than import jechuudha. So we see the objective of trading country, so to have a trade surplus inni guddaan to facilitate a trade surplus
inni biraa what trade surplus gaafa jennu is the situation whereby the value of export is greater than import gaafa ta'e we say that trade surplus jenna jechuudha. Wanti nuti gara alaa export goonu wanta nuti import goonu kan caalu yoo ta'e zaatis trade surplus jechuun isa sana jechuudha. So protectionism is the process through which the nation promoted exports by imposing restriction on imported. So in short protectionism kuni adeemsa biyyi tokko export ittiin promote gootu fi importation immoo restrict ittiin gootudha. Kanaaf biyyi tokko trade surplus gaafa barbaadde protectionism ideology kana follow goote jechuudha. To avoid the trade deficit, the other objective, the general objective of trading or trading countries to trade surplus and avoiding trade deficit. Trade deficit gaafa jennu situation where the value of import is greater than that of export gaafa ta'edha jechuudha. In terms of surplus, export must be greater than import. Kana gochuuf immoo we need protectionism. So protectionism is the process through which nation promoted exports by imposing restriction on import in order to get a surplus or trade surplus in a given country jechuudha gabaabumatti. The other one is production possibility curve. So no nation are completely self-sufficient. Akkuma beektan addunyaa irratti biyyi guutumaan guututti uf dandeesse hin jirtu jechuudha karaa biraatiin. A nation no self-sufficient gaafa jennu. So a nation trade because it expects to gain something from its trading partner. Gaafa trade adeemsifnu, gaafa jijjiirraa adeemsifnu, wanta nuti hin qabne akka argannuuf karaa nu saaqama jechuudha. Maaliifi fully self-sufficient kan ta'e biyyi kamiyyuu hin jiru waan ta'eef. So without trade, a nation would have to produce all commodity by itself in order to satisfy all its needs. Kanaaf trade osoo hin jiru ta'e, yes, guutumaan guututti trade osoo hin jiru ta'e, biyyi tokko waan isa barbaachisu hunda oomishee fedhii hawaasaa, fedhii uummata biyya sana satisfy gochuu danda'u qaba jechuudha. Garuu kun immoo waan hin danda'amne jechuudha. So production possibility curve gaafa ilaallu shows the maximum number of units of different combination of product produced within the limit of available resource. Amma production possibility curve gaafa jennu this is a curve jechuudha. Curvein kun maal nu agarsiisa? The maximum number of different combination of products produced within a limit of available resource. Akkuma beektu resource are always limited. So resource limited ta'e sanaan fayyadamne humna wanti biyya sana satisfy gochuudha. Curve nuti itti fayyadamnu production possibility curve jedhama jechuudha. So this is a curve. So fakkeenyaaf maal jedha? Assume a country with a decision concerning with the production of two products, computers and automobiles jedha. Inni kun computer agarsiisa. The x-axis is automobiles. So A, B and C are there. So isaanan sunniin biyyoota sadii jechuudha. So amma curvein kun maal nu agarsiisa? Biyyi A jedhamu kompiyuutera gahaa yeroo oomishu, biyyi B jedhamu immoo automobilii gahaa oomisha jechuudha. Biyyi C jedhamu at least intermediate dha jechuudha. Maaliifi kompiyuuteras ni oomisha, automobilis ni oomisha jechuudha. So here point A kun maal akeekaadha? Is the point where the country decide to produce only computers and zero automobiles given in available resource. Resource jiruun kompiyuutera gahaa oomishuudhaan automobilii dhiisuu barbaada jechuudha. Yes, dhiisuu barbaada point A irratti. Point B gaafa jennu immoo a point where country decide to produce only automobile and zero computer jechuudha. Zero computer. Kanaaf biyyi on the B spot irra jiru kuni automobilii isaanii oomisha, karaa A wajjin immoo trade agreement qabaachuudhaan kompiyuutera immoo isarraa bitaa jechuudha. Haala kanaan biyyi B jedhamu waan inni barbaadu satisfy godha jechuudha. Biyyi A jedhamu kompiyuutera oomisha, automobiliin qabu, automobilii bituudhaaf B wajjin exchange adeemsisuu qaba. Karaa sanaan maal godha? Want and need isaa maal godha? Satisfy godha jechuudha. So point C, no election of specialization, only specified number of each will be produced. Inni kun immoo intermediate dha jechuudha. Lamaanuu jiddu galeeffatee oomisha ta'a jechuudha. So each country has a unique set of resource and each country possesses a unique production possibility curve. How the production possibility curve enables a country to determine what export and import jedha. Akkamitti fayyada jedha. Kuni akkuma reefu ilaalle biyyi tokko waan oomishu gahaa yoo qabaate wanta hin qabne immoo bifa import export sana keessatti galuudhaan argachuu danda'a jechuudha. So this leads us
the principle of absolute advantage or and the relative advantage. Curving kun more of maal nu agarsiisa, the principle of absolute advantage and the relative advantage nu agarsiisa jechuudha. Maal jechuudha absolute advantage and the relative advantage gaafa jennu moo maal jechuu keenya? Fakkeenyaaf the principle of absolute advantage maal jedha? State that the country should export a commodity that can be produced at lower cost than other nation, and it should import the commodities that can only be produced at higher cost than other nation. Look, the principle of absolute advantage in kun maal jedha? Generally biyyi tokko wanti inni export gochuu qabu, wanti inni export gochuu qabu commodity at lower cost dhaan kan oomishamu biyya isaa keessatti lower cost dhaan kan oomishamu yoo ta'e isa kana oomishee biyya alaatti erguu danda'u qaba. Wanti inni immoo import gochuu qabu biyya isaa keessatti gatii guddaadhaan kan hojjetamu yoo ta'e biyya biraarraa immoo import gochuutu isaaf fayyada. Kanaaf advantage isaa eegsisuu qaba, wanta import godhuu fi wanta export godhu sana adda baasee beekuu qaba jedha. If the foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make, it is better buy if them with some part of our industry. Adam Smith maal jedha? Yes, Adam Smith is the father of economics. Namichi kun maal jedha? If the foreign country supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make, wanta nuti oomishnu biyya keenya keessatti wanta nuti oomishnu caalaa gatiin isaa salphaa kan ta'u yoo ta'e foreign country irraa wanti nuti import goonu sun jechuudha. Wanti nuti import goonu suni wanta nuti biyya keessatti oomishnu wajjin gaafa compare goonu gatiin isaa gadi aanaa yoo ta'e isa sanar biituu wayyaa jedha oomishurra. Maaliif wanti ati oomishtu gatii guddaa si baasisee wanti ati import gootu immoo gatii xiqqaadhaan kan bitamu yoo ta'e wanti ati oomishtu irra guddaa wanta ati import gootu kan ta'u yoo ta'e bituun baay'ee barbaachisaadha. Importiin baay'ee barbaachisaadha jedha namichi kun. Example, assume the following production figure of the USA and the Japan for two products, computer and automobile. Amma biyyoota lamatu nu kenname, America fi Japan jechuudha. So United States of America and the Japan can produce computer and automobile. Fakkeenyaaf America keessatti or USA keessatti gaafa laallu the computer is 20, but in Japan it is already 10. Automobile here is 10, here is 20. Now by comparing the two countries, we can take which or the concept of absolute advantage. Maal jedha asirratti yoo laaltan, in the above case USA produced 2 times computer than that of Japan. Japan produced 2 times automobile than USA. Kanaaf maal oomishuu akka qaban amma beekataniiru jechuudha biyyoonni lamaan kun. Kanaaf Ameerikaa keessatti computer oomishuun baay'ee barbaachisaadha. Japan keessatti immoo automobile oomishuutu baay'ee filatamaa. So for example, or for a computer, USA has an absolute advantage jechuudha. Dachaa lamaan Japan caalti waan ta'eef. For automobile, Japan has an absolute advantage. Maaliif jennaan dachaa lama Ameerikaa waan caaltu jechuudha. Based on the principle of absolute advantage, USA should have to specialize in computer production and import an automobile from Japan. Japan should have to specialize in automobile production and import computer from USA. Kanaaf American computer production sanarratti specialize osoo gootee fi automobile immoo Japan irraa osoo import gootee wayyaa jechuudha. In the same scenario, Japan immoo automobile production kanarratti specialize gootee computer immoo America irraa import osoo gootee bareeda jechuudha. Adeemsi kun maal jedhama jechuudha? Gabaabumatti trade jedhama jechuudha. And taateen kun immoo maal jedhama? Absolute advantage or the principle of absolute advantage jedhama jechuudha. Main limitation in absolute advantage. So what if one country has an absolute advantage for all the products over the other? Assume the following. Fakkeenyaaf biyyi tokko guutumaan guutuutti dominate osoo godhu yookaan immoo absolute advantage osoo qabaate. Fakkeenyaaf Ameerikaa laala. Asirratti computer irratti akkasumas automobile irratti illee dominancy qabdi jechuudha. Productiin lamaanuu irra guddaa Japaanidha waan ta'eef. So yeroo akkana maaltu ta'a? So USA produce 2 times and 1.5 automobile than Japan. Lamaaninu caalteerti. Do you think trade will exist? Amma daldalli ni jira jettanii yaadduu jedha.
biyyoota lamaan kana gidduutti daldalli jira. Kanaaf based on the principle of absolute advantage amma biyyoota lamaan kana gidduutti daldalli hin jiraatu. Maaliif Ameerikaan guutumaan guututti dominate goote karaa lamaaniin waan ta'eef Jaapaan irraa waan isheen barbaadduun argatu hin qabdu jechuudha. Sababa kanaaf Ameerikaan amma Jaapaan wajjin trade adeemsisuu fedhii hedduu hin qabdu jechuudha. Sababa kanaaf if one country can dominate in both cases absolute advantage for all products over the other country, the trade cannot be exist according to absolute advantage jechuudha. Akkaataa kanaan trade hin jiru. So relative advantage has been involved to fit this limitation. Kanaaf amma rakkoon akkana gaafa nu mudatu absolute advantage gaafa akkasii biyyi tokko gaafa qabaattu relative advantage kana solve godha jechuudha problemii kana. Maal jedha relative or comparative advantage kun immoo maal jedha? Here argues that the relative production cost determine what trade should take place and what item to export or import than the absolute production cost. Relative production cost amma immoo cost isaa laallachuu. Amma Ameerikaan guutumaan guututti dominate gochuu ishee osoo hin taane dominate gochuudhaaf cost of production inni isin fayyadamtu akkamii meeqa kan jedhu ilaalama jechuudha. Cost of production guddaa kan ishee gaafatu yoo ta'e dirqama gara importitti seenti malee hin oomishtu. So one country should produce only what it produce best and it should concentrate on either product with the greatest comparative advantage or the product with less comparative disadvantage. Comparative disadvantage gaafa jennu costiin isaa ilaalamuu qaba jechuudha. Costiin isaa guddaa yoo ta'e biyya tokko irratti comparative advantage ni qabna jennu waan guddaa oomishne. Maaliif costiin nuti baafne garmalee guddaa waan ta'eef jechuudha. Garmalee guddaa waan ta'eef. Amma maal jedha? In example 2, USA has a comparative advantage over Japan in producing both computer and automobile. Eeyyen laalleerra. Maaliif computer dachaa lama akkasumas automobile dachaa tokko tuqashan oomishaa jirti. Amma akkaataa competitive advantage dhaan gaafa laallu Ameerikaan dominate goote yookaan advantage qabdi jennee yaadna. Garuu jedha relative advantage for computer gaafa laallu 2 ratio 1. So 100% advantage for USA. The ratio for automobile gaafa laallu immoo tokko tuqashan gara tokko only 15 advantage for USA. Therefore, USA has a greater competitive advantage over comparative advantage in producing computers than automobile. So that is better for USA to concentrate on producing computer rather than automobile. And Japan has a least comparative disadvantage in producing automobile than computer. Therefore, Japan has to import computer and concentrate on producing automobile. Kanaaf Japanese automobile sana oomisha computer kana immoo osoo import gootee wayyaa fi jechuudha. So comparatively disadvantage dha waan ta'eef cost of production isaa garmalee guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef we have to check the comparative advantage principle jechuudha. Yes. The other one is factor endowment theory kan jennutu jira. So different commodity require different factor of inputs and that no country is well endowed in all production factor. Amma factor of production kan jennuuni wanta tokko produce gochuudhaaf maaltu nu barbaachisaadha magaafiin guddaa. Commodity leen nu barbaachisan hunda argachuu hin dandeenyu. Biyyi tokko guutumaan guututti waan ishee barbaachisu harka dhibba argachuu hin dandeessu jechuudha. Factor of production kana jechuudha. So the varying proportion of these factors embodied in various goal has a great deal of impact on what the country should produce. Kanaaf biyyi tokko maala oomishtu kan jedhu factor of production kana irratti depend ta'a jechuudha. So varying factor of input required an even distribution of factor of inputs in different regions. Maaliif biyya tokkorraa biyya biratti gaafa laallu factor of production or factor of inputing kun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf factor of production sanarraa hundoofneeti biyyi tokko competitive advantage or comparative advantage isaa eegsisuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf classical theory isa sana fakkaata. Inni itti aanu immoo modern or firm based international theory kan jedhu. Classical or home based theory kan jedhu laalle amma immoo modern or firm based international theory of trade kan jedhu laalla jechuudha. Inni jalqabaa country similarity theory dha. So suggested consumer in a country that are in the same or similar stage of development would have similar preferences. Kun amma country similarity gaafa jennu especially biyyoonni sadarkaa guddina isaanii madaalamaa yookaan wal fakkaataa irra jiru fedhiin isaanii preferensiin isaanis wal fakkaataadha jedhee
yaada jechuudha theory dhawatti yookaan akkas jedhee amana. In this firm based theory scholars suggest that a company first produce for domestic consumption. Yeah, dura biyyi tokko wanti inni produce godhu for domestic consumption for rather than for foreign market. Then when they explore exporting, the companies often find the markets that look similar to their domestic one in terms of customer preference and offer the most potential for success. Kanaaf wanta tokko yoo oomishna biyya sana keessatti uummata jiruuf ni qonna, uummanni biyya sanaa ni fayyadama. Erga uummanni biyya sanaa fayyadamee jaallate product keenya biyya biraatiifis product makana maal goona jechuudha deliver goona jechuudha. Maaliif akkaataa theory kanaan the customer in a domestic country can also be the same with preference with another country in terms of preference or fedhiin isaanii wal fakkaata jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Inni biraa product life cycle theory dha. So stated that the product life cycle has 3 distinct stage: new product, maturing product, and standardized product. Product in kamiyyuu stage sadeen kana keessa darba jedhee yaada product life cycle theory kuni jechuudha. So the theory assumes that the production of a new product will occur completely in the home country of its innovation, and it has to mature, then it has to be standardized to larger market. Kanaaf theory kun maal jedha yeroo hunda producting tokko home country or domestic market keessatti completely maal ta'a seene yookaan immoo innovate ta'a jechuudha. Sanboodhaan productiin suni biyyuma sana keessatti maal ta'edha mature ta'a. Erga mature ta'e booda standardized ta'uudhaan gara large market or large country or foreign country darbaa jedha jechuudha. So life cycle or product life cycle theory kun maal jedha any product have 3 stage jedhee amana: new product, maturing product, and standardized product. Theory kun immoo maal jedha productiin tokko biyya sana keessatti yookaan home country keessatti oomishamaa jedha the new product jalqaba. Sana booda biyya sana keessatti erga oomishamee innovate ta'e booda matured gaafa ta'u gara biyya biraatti standardized ta'a. Inni sadaffaan global strategic rivalry theory kan jennuunidha. So the theory focus on what we call global gaafa jennumma. So the global theory mainly focused on MNC jechuun multinational corporation jechuudha, or multinational company or multinational enterprise jechuu dandeenya, and their effort to gain a competitive advantage against a global firm in their country. As the name indicates, global gaafa jennu as multinational or multi company focusing inni kun. So the firm will enter global competition or entry bar in their industries, and in order to prosper or dominate, they must develop a competitive advantage. Now biyyi tokko kan one produce godhu as in global level gaafa oomishuu fi gaafa marketii keessa seenu marketii sana keessatti prosper godhee ture dominate gochuudhaaf yookaan immoo mo'ataa ta'uudhaaf competitive advantage mataasaa qabaachuu. So the barriers to entry refers to an obstacles a new firm may face when trying to enter into an industry or the new market. Egaa obstacle jira barrier to entry gaafa jennu akkasumaan hin seenu magaalaa tokko keessa seenuunis ba'uunis it is difficult. Kanaaf obstacle sana cabsinee seenuu yoo dandeenye marketii sana keessatti enter taane jechuudha, seennee jechuudha. Sana booda immoo marketii sana keessa turuu fi turuu dhabuun product quality akkasumas customer preference irratti hundaa'a jechuudha. The other one is national competitive advantage theory. So states that the national competitiveness in an industry depend on the capacity of the industry to innovate. So the theory focused on explaining why some nations are more competitive in certain industry. Those are local market resource and the capabilities, local market demand condition, local suppliers and complementary industries, and the local firm characteristics jedha. Kana jechuun gabaabumatti nationwide competitive ta'uudha. Industry'n tokko maal ta'uu qaba? More innovative ta'uu qaba jechuudha. More innovative kalaqa haaraa qabaachuu danda'uu qaba. Wanta haaraa wanta customerii biraa hin qabaanne qabaachuu danda'uu qaba. Quality'n isaa, quantity'n isaa
customer tasting isa more preferable ta'uu qaba jechuudha. Kana godhee jechuun national competitiveness waan qabuuf magaalaa sana keessatti dominate godheetuu ni danda'a jechuudha. Kana gaafa jennu local market resource and capability competitive advantage qabaachuu qaba. Local market demand condition sana ilaalee achi keessatti competitive advantage argachuu qaba. Local supplier and complementary industry naannoo sana sirriitti beekuu danda'uu qaba. Akkasumas firm characteristic of the business or an industry sirriitti hubatee kan beekuu ta'uu qaba. Kanaaf national competitive advantage gaafa jennu kana jechuudha. Nationwide wanti nuti itti moonu wanta kan dhaabbata biraarraa wanta itti adda baanu qabaachuu danda'uu qabna. Wanta kastaamarii keenya qabatu hold godhee tursiisu qabaachuu qabna jechuudha. Isa sana goonee taanaanii magaalaa sana irratti maal ta'uu qaba? Dandeenya dominaansii qabaachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa balance of payment ina. So amma balance of payment gaafa jennu it is a system of account that record the nation's international financial transactions through during the given period of time, usually 1 year jedha. So balance of payment gaafa jennu it is a system of account jechuudha. Mainly maal gochuudhaaf nu fayyada? Recording the national's financial transaction jiru sana record gochuudhaaf nu fayyada. Most of waggaa tokko financial transaction jiru hunda record gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. So because of balance of payment record is maintained on a double entry bookkeeping system, it must always be balanced. So balance of payment akkuma jedhamu balance isaa dhufuu danda'u qabaachuudha. It shows whether the country is overall debt or credit in the rest of the world. Yes, biyyi tokko financial humni isaa maal fakkaata, liquidity isaa maal fakkaata, debts, overall debt and the overall credit of the country maal fakkaata, liqiin biyyattii sanarra jiru hangami kan jedhu beekuudhaafis balance of payment kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Because the overall economic health jedha. Economic health jechuun fayyummaan economy dhaabbata sanaa maal fakkaata kan jedhu beekuudhaaf nu fayyada. It includes all transaction in goods and service and the assets during the period of time jedha. So the balance of payment will always in equilibrium when the total debt is equal to the total credit. Amma balance of payment is in equilibrium jechuu dandeenya. Yeroo yoomi gaafa jennu total debt and the total credit is balanced gaafa ta'u. If the recipient are larger than the payment, there is a surplus. If the recipient is less than the payment, it's a deficit jechuudha. So if the payment is larger than the receipt, there is a deficit jechuudha. Kanaaf deficit and surplus akka hin jiraanne maal ta'uu qaba? The balance of payment must be in equilibrium. Gaafa sana the surplus and the deficit is not exist, rather than there is a balance or an equilibrium are there. Kanaaf isa sana balance gochuudhaaf balance of payment the transaction in a given period of time beekamuu danda'u qabachuudha. So a balance of payment represents the difference between the receipt from the foreign country on one side and the payment to them on the other country. Kanaaf it represents the difference between receipt from the foreign country and the payment to them. So balance of payment statement include 3 accounts. These are the current account, the capital account and the offshore reserve account jenne ilaaluu qooduu dandeenya. Isaanan kanneen ibsa waan ta'eef balance of payment kun jechuudha. The current account gaafa jennu the record of all merchandise export, import and service plus unilateral transfer of fund. The current account is primarily interest to international business. International business. Now all merchandise export, import and service plus unilateral transfer fund transaction kan nuuf agarsiisudha jechuudha. Yeroo baay'ee current account kana ilaalanii most of the funding industry or most of international business can offer us. Inni biraa capital account is the record of direct investment, portfolio investment, short-term capital movement to and from the countries jechuu dandeenya. Finally, and what called the official reserve account gaafa jennu the record of export and import of especially goods, increase or decrease in foreign exchange and increase or decrease in liability to the foreign central bank. Sannan kanneen kan
beeknuun itti ibsinuudha jechuudha. Hawaasa kun official reserve account kan jennu. Kanaaf generally accountii sadeen kan of keessaa qaba jechuudha. Balance of paymentiin accountoota sadeen kana hammata jechuudha. Inni jalqabaa current account, inni biraa capital account, inni sadaffaan immoo official reserve account jennee bakka sadiitti qooduu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu barriers or obstacles to international trade. Kanaaf internationally trade irratti hirmaachuudhaaf barrieriin jiru maal faadha? So trade barriers are like government laws, regulation, policies, or practice that are either protect the domestic producers, foreign competition, artificially stimulated exports of particular domestic product. Yeah. Kanaaf internationally gaafa magaalaa irratti hirmaachuu barbaadnu barrierii hedduutu jira jechuudha. Seerri biyya sana, government lawin biyya sana, regulation, policy, practice garagara. Maybe it is a great barrier or a restrictive barrier nutti ta'uu danda'a jechuudha. So restrictive business practice and the government regulation designed to protect public health and national security are not considered as a trade barrier. Fakkeenya biyyi sun sabaaf sablammoota isaa qabeenya biyya isaa, security biyya isaa eegsisuudhaaf barrieriin darbu akka international trade barrieriitti ilaalamuu qabu jechuudha. Maaliif biyyi tokko security biyya isaa sana eegsisu mirga qaba. Security isaa osoo hin cabsin nuti immoo magaalaa sana keessatti hirmaachuu danda'uudha malee wanta hawaasa isaa miidhu, wanta security biyya sanaa miidhu sababa qabaateef seerri bahu it is not restrictive jechuu dandeenya jechuudha businessii nuti yaadneef. Theoretically, free trade makes a great deal of sense because it increases efficiency and economic welfare for all involved nations and their citizens. And in practice, free trade is ignored by virtually all countries and nations inclined to discourage a free trade. Amma normally free trade gaafa jennu theoretically actually free trade gaafa jennu biyyi tokko efficiency akkasumas economic welfare isaa hawaasa biyya sanaa fayyaduudhaaf it's more important jedhee yaada. Garuu totally free waan ta'e hin jiru. Maaliif karaa adda addaatiin biyya sana miidhuu danda'a waan ta'eef absolute free practically argachuu hin dandeenyu jechuudha. So the reason is to protect a local industry in one of the following forms. Wanti nuti protective or restrictive barrier buufnu fi wantoota garagaraati jechuudha. Biyyattii sana especially home country or local industry biyya sana karaa adda addaatiin protect gochuuf. Fakkeenyaaf protection of home market or consumers. Yes. Hawaasa biyya sana eeguudhaaf hawaasni biyya sana akka miidhamu restrictive barrier qabaachuu dandeenya. Inni biraa keeping money at home. Fakkeenyaaf dollar transaction amma maaliif ulfaati gaafa jennu American dollar ishee waan qabatteef. Kanaaf keeping money at home. Inni biraa unemployment carraa hojii dhabdoota gadi buusuudhaaf. Equalizing cost and the price. Yes, cost price management or cost price balancing keessatti nu fayyada restrictioning kun. Enhancing national security reefu dubbanneerra protective infant industry one xixiqqoo ganaa guddataa jiran protect gochuudha. Maaliif compete gochuu hin danda'an import exporting free ta'e taananii biyyoonni sunniin compete godhanii dorgomaa ta'anii turuu dhabuu danda'u. Kanaaf akka isaan jabaatan gaafa barbaadnu barrier buufna jechuudha. So to encourage the development of domestic industry and to protect existing industry, government may establish a barrier to trade which can be categorized like tariff barriers, non-tariff barriers jennee bakka lamatti qoodna. Especially biyyi tokko international marketing sana irratti barrier gaafa darbu domestic market biyya sana yookaan domestic industry biyya sana jabeessuu guddisuu gaafa barbaadu karaa kanneeniin barrier kan buusu. Inni jalqabaa tariff barrier, inni kaan immoo non tariff barrier. Tariff barrier gaafa jennu actually tariff jechi jedhu is a French term meaning rates, price, list of charge jechuudha. Is the custom duty or tax on products that move in across the national border. Yes, national border amma import export irratti biyyi tokko nuti fakkeenyaaf konkolaataa Ameerikaa irraa gara Itoophiyaatti gaafa galchinu taarifni nuti konkolaataa sana irratti gatamu garmalee guddaadha jechuudha. Kuni maybe biyya keenya keessatti domestic market wan xixiqqoo jiran sana
eeguu fi akka isaan guddatan akka isaan jabaatan taasisuuf yaadameeti jechuudha karaa tokko. Kanaaf tariff is one direction fakkeenyaaf import exports irratti purpose isaa protective and revenue generation. Length isaa tariff surcharge and countervailing duty ta'uu danda'a. Rate isaa maybe specific and vulnerable combined ta'uu danda'a. Production, distribution and consumption potent point gaafa jennu single stage value added and the cascade as well as exercise ta'uu danda'a jechuudha. ta'uu danda'a. Non tariff barrier gaafa jennu the government participation in trade, administrative guidance, subsidies, government procurement and the state trading. Isaan kun non tariff barrier oolu ta'edha. Fakkeenyaaf customer and entry procedure, product classification, product valuation, documentation, license and inspection. Karaa kanaan barrieriitti buusuudhaan daldalaan tokko kallattimaan import export keessatti akka hin hirmaanne salphumatti gara magaalaatti involve akka hin taane taasisa jechuudha. Inni biraa health and safety regulation itti buusna, product requirement fakkeenyaaf standardin product sana, packaging, labeling isaa, marking isaa maal fakkaata, product testing specification isaan kun quota exports and imports quota, yes, exchange control, multiple exchange rate. These all are non-tariff barrier jechuudha. Karaalee kanneenitiin international market involvement maal gochuu dandeenya, dhaabuu dandeenya jechuudha. Isaan kun non-tariff barrieroota jedhamanidha jechuudha. So generally chapter-1 kana fakkaata jechuudha. Chapter-1 kana fakkaata. So chapter lammaffaatiin kan waliin itti deebinu jechuudha. Ammas warri channel keenya faana taatan channel kana subscribe gochuun video kana immoo barattoota management, business management fi business administration dhaaf share gochuudhaan akkasumas marketing management dhaafis share gochuudhaan akka irraa fayyadaman taasisuu hin dagatinaa. Exit exam hojjechaa jirrus parallelii hojjechaa deemna waan ta'eef video daddafnee hojjechaa jirra. Isinis daddaftanii follow gochuu, channel subscribe, video like gochuu hin dagatinaa. Gaafa isin video like gootan videoon kun barattoota hedduu biraa akka qaqqabu taasisaa jirtu jechuudha. Akka analytics YouTube kiyyaa natti agarsiisutti percentage 45 qofa kan video kiyya subscribe godhee kan laalu. Percentage 55 channelicha subscribe osoo hin godhin kan video laalaa jiranidha jechuudha. Kanaaf channelicha subscribe akka hin goone yoo beektan channelii kana subscribe gootanii osoo baatan wanti isin midhamtan hin jiru numaa na jajjabeessuudhaan akka video isin barbaadan isiniif hojjedhu na taasisaa jirtu waan ta'eef. Kanaaf laaltanii subscribe hin goone taanaan subscribe godhaatoo baa video biraatiin ammoo arginutti immoo nagatti.